et de climatisation demeurent irrésolus. Les maisons de jeunes à Flac, Pipe, Rodrigue ont été abandonnées, privées notamment les troupes amateurs de lieux de répétition. Les soutiens financiers mal calibrés, les 50 millions annuels du Fonds national des arts ont été absorbés par des projets isolés et sans suivi ni bilan. La bureaucratie paralysante pour monter un festival de 1000 à 3000 personnes, il fallait obtenir plus d'une vingtaine d'autorisations auprès de 8 services différents, avec des délais d'instruction supérieurs à 6 mois. Des patrimoines fragilisés. Le musée de Maïbourg et de Port-Louis n'ont pas bénéficié de programmes de restauration ou de numérisation de leur collection. Ces constats n'est pas qu'un réquisitoire, mais la preuve de l'urgence qui s'impose. Réparer les fractures, créer un cadre cohérent et assurer un pilotage transparent. L'art et la culture comme piliers de notre société. En tant que junior ministère des Arts et de la Culture, je me réjouis des mesures fortes et concrètes prises pour revitaliser notre secteur artistique et culturel. Le budget 2025-2026 traduit une volonté claire, celle de replacer la culture au cœur de notre projet national. L'avenir de l'art et de la culture, Madame, dépend de beaucoup de choses, surtout de la coopération. Maurice, Rodrigue et Réunion. La coopération ne doit pas être un one-shot. Il nous faut un plan constant suivi et partagé. Dans cette dynamique de relance et de structuration de notre secteur culturel, je tiens à souligner les formidables perspectives de coopération entre île Maurice, Rodrigue et l'île de la Réunion, telles qu'identifiées lors de ma mission officielle et de ma participation au marché de musique de l'océan Indien. Cette collaboration ouvre la voie véritable, enrichissement mutuel et permettra de renforcer la formation de nos artistes, techniciens et opérateurs culturels, d'inspirer une structuration professionnelle de notre filière et de stimuler les échanges à travers des résidences, des festivals communs et des projets de création partagés. Ensemble, nous pouvons bâtir un véritable écosystème régional du spectacle vivant. C'est dans cet esprit que j'ai pris l'engagement de proposer un débat sur le sujet lors des National Open Arts Commission, afin que les artistes et les acteurs du terrain soient pleinement associés à l'élaboration des politiques publiques culturelles. Cette coopération régionale est pour nous tous une chance, une inspiration, mais surtout une réponse concrète aux défis auxquels notre culture est confrontée aujourd'hui. Madame la Présidente, les femmes au foyer sont souvent les héroïnes invisibles. Je veux aussi saluer une décision qui me touche personnellement, la création d'un comité sous le chairmanship du Premier ministre qui va revoir le support les personnes âgées entre 60 et 65 ans et qui inclut les femmes au foyer. Trop souvent oubliées, ce sont elles qui nous ont élevés, éduqués, transmis les vraies valeurs. Elles n'ont pas toujours eu la chance d'aller à l'école, mais elles nous ont transmis la vérité, le respect et surtout la discipline. Il serait irresponsable de parler de redressement sans évoquer les injustices profondes subies par nos concitoyens les plus vulnérables, Madame la Présidente. Sous l'Ancien Régime, de nombreuses personnes en situation handicapée ont été brutalement privées de leur pension, sur la base de décisions opaques du Medical Board qui
jugée soudainement apte à travailler ou prétendait qu'elle ne représentait plus un taux d'invalidité supérieur à 60%. On est en droit de se demander si cette vague de 6 suspensions n'avait pas pour but de faire artificiellement baisser la masse budgétaire des pensions. À cela s'ajoutent les retards inacceptables, les paiements des heures supplémentaires pour plusieurs ministères, y compris dans les hôpitaux où les soignants n'ont pas perçu que leur dû était pendant des mois n'ont pas perçu leur dû pendant des mois malgré leur dévouement quotidien. Et que dire les entreprises ayant obtenu des contrats publics et qui se sont retrouvées soit impayées, soit confrontées à d'énormes retards de règlement. C'est un gouvernement qui tue mes médecins. Madame la Présidente, le leader de l'opposition a déclaré que notre gouvernement est rapidement devenu impopulaire et nous l'assumons pleinement. Mais contrairement à d'autres, nous n'avons ni coupé les internets, ni fait taire ceux qui manifestent. Nous écoutons, nous dialoguons et surtout, nous ne gouvernons pas par la peur, mais avec conviction. Et si je dois choisir entre un gouvernement impopulaire qui prend ses responsabilités et un gouvernement populaire mais voleur, je préfère rester dans un gouvernement impopulaire mais qui pas coquin. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la popularité qui fait la grandeur d'un mandat, c'est l'intégrité, la justice et le respect du peuple. Le leader de l'opposition a parlé de trahison. Je vais lui poser une question. Est-ce que les anciens parlementaires du gouvernement, le PEP, qui a dilapidé le fonds public, qui nous a mis dans la situation que l'on est aujourd'hui, méritent-ils une pension parlementaire, y compris son Premier ministre? Madame la Présidente, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance au Premier ministre et au DPM pour la confiance qu'ils ont placée dans la jeunesse mauricienne. Ils envoient un signal fort, préparer la relève, c'est-à-dire avec lucidité, avec courage et responsabilité. Lucidité, un mot qui a cruellement manqué à l'ancien régime, car au lieu de dire la vérité au peuple, ils ont maquillé la réalité. Endetter le pays, distribuer sans compter, juste pour donner l'illusion que l'économie allait bien. Mais l'illusion est tombée et aujourd'hui, ce gouvernement, nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons hérité d'un pays fragilisé, d'un appareil d'État affaibli et d'une économie laissée dans un état critique. Je l'ai dit avec gravité, nous avons la responsabilité de restaurer la prospérité et la soutenabilité de notre nation, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations à venir. Et parmi les décisions difficiles que nous devons prendre figure la réforme de la pension. Cette mesure impopulaire, certes, mais indispensable si nous voulons garantir que nos aînés dans 10-20 ans puissent encore bénéficier d'une pension digne à l'âge de la retraite. Mais je vais plus loin, Madame la Présidente. Je suis pour des réformes à tous les niveaux. Nous devons également revoir l'ensemble des privilèges accordés aux serviteurs de l'État. Car si nous parlons de responsabilité budgétaire, d'austérité, de la justice, des sacrifices doivent venir de tout, y compris de nous, les parlementaires. Il est également temps de renforcer les pouvoirs de la National Audit Office pour que chaque roupie dépensée par un ministère ou une institution publique soit de manière judicieuse, efficace et transparente.
Oui, nous avons demandé sacrifice à la population, mais nous devons en faire aussi, ensemble, unis avec nos concitoyens. Nous pouvons redresser l'économie que le précédent régime nous a laissée en ruine. Et c'est en agissant comme une seule nation, avec unité et sincérité, que nous redonnerons à Maurice sa place de tigre de l'océan Indien. Mais comment parler de justice sans dénoncer les abus? Nous n'avons pas oublié l'épisode du petit coquelette perché sur la chaise du loudspeaker, Madame la Présidente. 78 jours en poste, 3 voyages qui a coûté plus de 700 000 roupies, seulement 4 séances présidées et déjà éligible à une pension. C'est tout simplement inadmissible. Et aujourd'hui, il a le culot de venir nous donner des leçons. Il est aussi complice que les MSM. Je veux le dire sans détour, si nous en sommes là aujourd'hui, dans un pays où les fonds publics ont été dilapidés, où les institutions n'inspirent plus de confiance, c'est à cause du MSM. Ils ont transformé la politique en un business où les plus puissants s'enrichissent pendant que le peuple s'appauvrit. Lorsque nous avons pris les rênes de notre ministère, le ministère des Arts et de la Culture en 2024, Madame la Présidente, nous avons trouvé à peine 200 000 roupies dans les caisses. Et je vous le dis franchement, si les élections ont eu lieu à la fin de 2024, nous aurons hérité d'un ministère vide. Et pourtant, ces mêmes personnes osent critiquer. Ce sont eux qui doivent rendre des comptes. Ce sont eux qui doivent expliquer la largesse accordée à certains très bien connectés. Ce sont eux qui doivent justifier des milliards de la MIC distribués à droite, à gauche, sans transparence. Pour conclure, Madame la Présidente, c'est à nous, la nouvelle génération, de montrer que la politique n'est pas une carrière, mais un service, un sacrifice, un devoir. Et je fais pleinement confiance à mon gouvernement. Et je salue le cran qu'a eu le Premier ministre et le député Prime Minister de venir proposer un tel budget difficile, comme on dit, impopulaire. Mais il faut avoir du cran que l'autre Premier ministre n'a pas eu. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie. Yes, Mr. Parlement. Honorable Parlement. Madame la Présidente, lors de la présentation du dernier budget du gouvernement sortant, la dette publique du pays pour la période 2024-2025 était estimée à la hauteur de 71,1% du PIB. Et nous voilà 12 mois après, cette même dette publique est estimée à 90% du PIB. Donc, qu'a-t-il bien pu se passer en 12 mois pour que le taux d'endettement du pays s'affole de la sorte? On parle quand même ici d'une augmentation de près de 20 points de base, un scénario cauchemardesque. Ce nouveau gouvernement s'attendait à hériter d'une situation économique difficile, mais un endettement à 90% du PIB et à n'en point douter le worst of a worst case scénario. Le seuil de la dette est largement dépassé. Comme l'honorable Le Govin l'a si bien rappelé, le leader de l'opposition parle de trahison. Et je pense qu'effectivement, il y a eu trahison. Dans toute cette histoire,
il y a des traites. Mais quand l'honorable leader de l'opposition, Joe Lejonga, parle de trahison, il ferait bien de se mettre devant un miroir. Ou même de faire un selfie en ramenant tout l'état-major du MSM autour de lui et leurs acolytes, les Ganou, Obigadou, Colin Davelou et même le clan Duval. La manipulation des chiffres économiques sous le régime MSM est odieuse, voire criminelle. Ils mentent comme ils respirent, et cela dure depuis des années. Pensez-vous, Madame la Présidente, que l'Alliance du changement aurait fait les promesses qu'elle a faites pendant la récente campagne électorale si elle savait que l'endettement du pays allait être de 90% en juin 2025? Certainement pas. On s'attendait à hériter d'une maison en mauvais état. Nous avons hérité d'une maison en ruine. Madame la Présidente, sans fausse modestie, je pense être l'un des mieux placés dans cette Chambre pour pouvoir parler du rating de Moody's. Ayant travaillé quelques 15 années sur les marchés financiers internationaux, j'ai eu l'occasion d'étudier en profondeur la structure de dizaines d'économies à travers le monde et d'apprécier l'approche des agences de notation comme Moody's vis-à-vis de ces économies. Et je dois dire que je suis surpris que Moody's n'ait pas encore baissé la notation du pays. Surtout après la découverte de la falsification des chiffres par l'ancien régime. Et tout se jouera sur ce budget. Et si le gouvernement n'arrive pas à convaincre, je pense qu'on passera facilement en territoire junk. D'après mes recherches, il y a une vingtaine de pays qui sont passés d'investment grade à junk status. Et pour la majorité de ces pays, ils ont eu énormément de mal à réintégrer la catégorie de investment grade. Il est beaucoup plus facile de subir un downgrade que de voir sa notation rehaussée. En moyenne, cela a pris 7 ans. Oui, 7 ans pour qu'un pays qui passe en junk state puisse revenir à un niveau de investment grade. Dans le cas de la Grèce, par exemple, cela a pris près de 20 ans pour qu'elle retrouve une notation investment grade. Autant dire que c'est aujourd'hui extrêmement important pour le pays de préserver à tout prix sa note Baa3. Un downgrade serait néfaste pour le secteur financier et bancaire, principalement, mais aussi, par extension, pour l'économie en général. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut baisser le niveau d'endettement du pays et il faut le baisser aussi vite que possible. La moyenne d'endettement pour les autres pays avec une notation similaire à la nôtre, c'est-à-dire Baa3, la moyenne d'endettement de ces pays se situe autour de 70% du PIB. Nous, on est actuellement à 90%. Le compte est vite fait. L'honorable Outim nous a clairement expliqué la problématique du déficit budgétaire sur l'année financière 2024-2025, un déficit budgétaire à 9,8%, où l'État dépense trop et ne récupère pas assez d'argent. Donc, il faut s'attaquer à la fois à diminuer les dépenses et aussi à augmenter les revenus. Et c'est exactement ce que ce budget s'attelle de faire. Un certain syndicaliste, proche, me dit-on, de l'ancien régime, a qualifié ce budget d'ultra-libéral.
Alors que l'action en bourse de la banque principale du pays, la Mauritius Commercial Bank, a perdu quelques 40 roupies de son cours depuis l'annonce du budget, soit près de 10% de sa valeur, et que la capitalisation de la bourse locale, le SEMDEX, est tombée de 5,4%, il faudrait que ce syndicaliste m'explique sa compréhension de l'ultralibéralisme un de ces jours. De mémoire, aucun budget n'a pris autant aux fortunés de notre société et au secteur privé. Taxes plus progressives sur les salaires, fair share contribution de 15% pour les revenus individuels au-dessus de 12 millions de roupies, fair share contribution pour les entreprises ayant une profitabilité au-dessus de 24 millions de roupies, taxes additionnelles sur les banques, l'introduction d'un alternative minimum tax, augmentation des revenus par rapport au secteur immobilier, réduction drastique des fiscal incentives pour les smart cities, imposition d'un tourist fee de 3 € par nuitée pour le secteur touristique. Ce budget a le mérite d'aller prendre l'argent où il se trouve. Puisqu'un exercice budgétaire est avant tout un exercice de chiffres, donnons-nous la peine d'analyser certaines données chiffrées. Pendant longtemps, le fardeau fiscal de notre pays a reposé trop lourdement sur les épaules de la classe travaillère. D'ailleurs, les chiffres le montrent clairement. En 2023-2024, les taxes sur les produits et les services, comprenez la TVA, représentaient 60% des revenus récurrents de l'État. Oui, Madame la Présidente, on demandait aux pauvres et à la classe moyenne de contribuer 6 roupies sur chaque 10 roupies que l'État prélevait en termes de taxes. Savez-vous le poids de la TVA dans le présent budget, Madame la Présidente? Elle tombe à 51,7% pour l'exercice 2025-2026 et on projette un recul encore plus conséquent à 48,8% en 2027-2028. Oui, 48,8%, moins de 50%, soit un recul de 12 points de base. C'est une grande victoire pour la population, surtout celle qui peine à finir les fins de mois. On pourrait même dire que c'est une avancée historique. Et là, je ne peux que dénoncer le silence de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire à ce sujet, aussi bien le silence des syndicats. Le rééquilibrage fiscal, tant voulu par Résistance et Alternative, n'est finalement plus mirage et représente une solide avancée progressiste pour le pays. Cependant, je demande au ministre des Finances de s'assurer à ce que ce rééquilibrage soit de nature permanente. Aujourd'hui, avec ce budget, c'est une injustice de plusieurs années qui est rétablie. Il ne faudrait donc pas que dans quelques années, le gouvernement fasse marche arrière et redemande au petit peuple de porter de manière disproportionnée le fardeau de la taxe. D'ailleurs, il y a un élément dans le budget qui a peut-être échappé à beaucoup, mais pas à moi. Cet élément, c'est l'appellation de la taxe additionnelle sur les gros salaires et les profits au-dessus de 24 millions de roupies pour les entreprises. On parle de Fair Share Contribution on High Income Earners et de Fair Share Contribution on Corporates, qu'on peut traduire littéralement comme contribution équitable pour ceux qui touchent de gros revenus et pour les entreprises profitables. Ce qui sous-entend aussi qu'en l'absence de ces prélèvements dans les budgets précédents, la situation n'était pas équitable.
et que les individus touchant de gros revenus et les entreprises profitables se gavaient, alors que d'autres, moins fortunés, devaient contribuer plus aux caisses de l'État de manière inéquitable. Je compte donc sur ce gouvernement pour maintenir un environnement fiscal équitable dans le futur. Permettez-moi maintenant d'aborder la réforme de l'âge à laquelle un citoyen mauricien peut accéder au Basic Retirement Pension. J'entends plusieurs de mes collègues dire qu'on n'avait pas le choix de faire autrement. Je ne suis pas d'accord. On aurait bien pu garder l'éligibilité au Basic Retirement Pension à 60 ans, mais à quel prix? La réforme du Basic Retirement Pension sur les 5 prochaines années permettra au pays de faire des économies de 30 milliards de roupies et quelques 90 milliards de roupies sur les 10 prochaines années. Et donc, dans le plan de consolidation des finances de l'État, la réforme du BRP est cruciale pour pouvoir amener la dette publique à des niveaux plus soutenables. Ces économies conséquentes vont permettre au pays d'investir massivement dans des secteurs clés pour booster la productivité et ainsi relancer la croissance. C'est à la page 6 du Public Sector Investment Programme 2025-2030 qu'on comprend plus les investissements ambitieux de notre gouvernement. Sur les 5 prochaines années, 42 milliards vont être investis dans les State-Owned Enterprises, qui croulent aujourd'hui sous la dette, héritage de l'ancien gouvernement. Et parmi ces State-Owned Enterprises, on retrouve 13 milliards pour les projets capitaux de la Central Electricity Board, 13 milliards pour Airport of Mauritius Limited, 3,5 milliards pour la Cargo Handling Corporation, 2,7 milliards pour le Mauritius Ports Authority et près de 7 milliards pour les logements sociaux qui se retrouvent sous la NHDC et la NSLD. Voilà de quoi remettre certains secteurs de l'économie mauricienne sur les rails du progrès et du développement. Je ne peux cependant terminer mon allocution, Madame la Présidente, sans un cri du cœur. Il est indiscutable que nous héritons d'une situation économique extrêmement difficile. Je suis persuadé que les mesures courageuses qu'entreprend ce gouvernement porteront leurs fruits dans quelques années. Mais pour l'heure, il nous faut faire des sacrifices. C'est l'ADN même de ce budget. Mais peut-on continuer de prêcher quand on a les pieds au chaud? Il y a une perception grandissante parmi la population que l'esprit de sacrifice épargne les élus du jour. J'estime essentiel que les élus montrent l'exemple et sacrifient certains de leurs privilèges. Doit-on rationaliser les per diem pour les voyages à l'étranger? Doit-on revoir les modalités pour les duty-free cars? Je propose qu'un comité se penche sur la question et fasse des propositions concrètes dans les plus brefs délais. Quand je trouve difficile de demander à un travailleur touchant le salaire minimal de sacrifier quelques années supplémentaires de sa vie pour notre pays, alors que nos privilèges demeurent intacts. Pour terminer, Madame la Présidente, l'opposition parle sans gêne d'un supposé démantèlement de l'État-providence par ce gouvernement. Quel culot! Alors que pendant 10 années, ils se sont attelés à détruire ce que notre peuple a pris plus de 50 ans à construire. Alors qu'ils ont achevé la National Pension Scheme, alors qu'ils ont égorgé notre démocratie, alors qu'ils ont guillotiné la liberté d'expression,
alors qu'ils ont violé la séparation des pouvoirs, alors qu'ils ont instauré un totalitarisme puant, ils ont le culot aujourd'hui de prôner la bienséance. Shame on them. Madame la Présidente, le loup ne s'inquiète pas de la brebis qu'il a mangée. C'est la raison pour laquelle ce samedi, le loup s'affichera avec la brebis au champ de Mars. Après tout, ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors que nous continuerons de rebâtir notre société, aussi pénible soit la reconstruction. Quand nous avons un pont vers l'avenir à construire, un welfare state à préserver. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je remercie les deux qui viennent de parler d'avoir plus que respecté l'heure. Ça fait gagner du temps. Mademoiselle Antil, Honorable Whip. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, I don't promise to take you to heaven, but I shall certainly prevent you from going to hell. Autrement dit, je ne promets pas de vous conduire au paradis, mais je vous empêcherai certainement d'aller en enfer. Madame la Présidente, permettez-moi de revenir sur cette célèbre et puissante citation choisie par le Premier ministre pour conclure son grand oral sur le budget. Ces mots empruntés de Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général des Nations Unies, ne révèlent pas de la poésie politique. Ils traduisent une posture de responsabilité, de lucidité et de courage. Ils incarnent un leadership qui ne dérobe pas, qui ne maquille pas la réalité, mais qui assume pleinement, avec humilité, le poids du moment. Et ce moment est grave. Nous connaissons tous l'héritage laissé, le lourd héritage laissé par le précédent gouvernement MSM. Le rapport sur l'état de l'économie en dit long. Aujourd'hui, l'Alliance de changement s'efforce de remettre de l'ordre dans les dossiers longtemps négligés. Le gouvernement sortant de Pravin Jagnnath a laissé derrière lui une économie saignée à blanc et des caisses de l'État dangereusement vidées, un pays profondément fragilisé. Leur passage au pouvoir, Madame la Présidente, restera dans l'histoire comme une période de dilapidation massive et de mensonges organisés. 45 milliards. 45 milliards évaporés depuis l'introduction de la CSG. 160 milliards dilapidés à travers la MIC. Un déficit commercial dépassant les 200 milliards. Ce n'est pas un accident, c'est le fruit. C'est le fruit d'un cynisme électoral où les ressources publiques ont été utilisées comme caisse noire de campagne. Sous couvert de mesures populaires, le gouvernement MSM a dépensé sans retenue, non pas dans l'intérêt général, mais dans l'unique obsession de s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Nous avons hérité, Madame la Présidente, d'un pays vidé de ses moyens, asphyxié par des années de gestion opaque et des dérives électoralistes. Les finances publiques ont été détournées à des fins partisanes. Ce passif pèse lourd sur chaque citoyen. L'avenir de notre pays a été compromis par des décisions dictées non pas par une vision,
mais par la peur de perdre le pouvoir au prix de la stabilité financière du pays et de la confiance de nos institutions. Madame la Présidente, il est temps de tourner la page, de reconstruire avec lucidité, responsabilité et transparence. Ce budget n'a pas été conçu pour séduire, mais pour redresser. Il vise à réparer ce qui a été brisé, à restaurer la confiance et à rebâtir sur des fondations saines, justes et durables. Ce budget remet l'humain au cœur de nos priorités. Pour une éducation qui ouvre les portes, une santé qui soigne avec dignité, un logement qui protège et un travail qui respecte. Madame la Présidente, les politiciens vampires du MSM ont bu le sang du peuple jusqu'à la dernière goutte, sans pitié. Les finances publiques doivent à nouveau servir le peuple et non le pouvoir. La route sera longue. La route sera longue, mais nous la parcourons ensemble, dans la vérité, avec le courage et avec le respect dû à celles et à ceux qui attendent de nous des résultats et non des discours. Notre pays a payé cher les dérives du passé. Il mérite mieux. Il mérite une véritable reconnaissance. Et cette reconnaissance, nous l'avons déjà engagée avec détermination, lucidité, la volonté farouche de construire un avenir à la hauteur de nos espérances. Reconstruire exige du courage politique, de la solidarité, de l'innovation au service du bien commun et une volonté inébranlable de regarder la vérité en face. Nous n'avons rien à cacher. Gouverner après le chaos laissé par le gouvernement MSM, c'est redonner un cap. Gouverner après la peur, après les menaces instaurées sous le régime de Pravin Jagnat, c'est restaurer la confiance. Madame la Présidente, je porte un nom chargé d'histoire. Le nom Anctil, un nom qui n'a jamais été associé à la résignation, mais à la lutte, à la justice sociale, à la dignité des travailleurs, à l'émancipation d'un peuple. Ce nom m'oblige, ce nom m'impose de ne jamais détourner le regard, surtout lorsque des réformes risquent de frapper les plus vulnérables d'entre nous. Aujourd'hui, l'état de notre économie affaibli par des années d'inertie et un endettement préoccupant nous oblige à envisager des mesures difficiles mais nécessaires. Le report de l'âge de retraite à 65 ans en fait partie. Ce n'est pas une décision de confort, mais une décision de responsabilité. Notre système de pension est sous pression et le maintien de la pension de vieillesse à 60 ans dans sa forme actuelle n'est plus soutenable. Notre pays fait face à un déséquilibre démographique majeur. Il y a désormais moins de travailleurs que de retraités dans notre pays. Malgré cela, nous continuons à verser une pension universelle coûteuse et qui est devenue insoutenable. Près de 55,4 milliards de roupies par an. Ce modèle fragilise dangereusement nos finances publiques. Le risque de déclassement par des agences comme Moody's est désormais réel et imminent. Ce désastre budgétaire est le fruit direct de l'héritage dévastateur du régime MSM qui a sacrifié la viabilité économique du pays sur l'autel de ses calculs électoralistes. Madame la Présidente, nous ne fuyons pas nos responsabilités, nous faisons face avec lucidité et courage pour éviter un effondrement du système. Ne pas agir aujourd'hui, c'est compromettre l'avenir des pensions de demain. Nous devons à tout prix
préserver le droit à une retraite décente pour les générations futures. Madame la Présidente, le monde du travail a changé, tout comme les réalités sociales. La pénibilité et la précarité demeurent. Et toute réforme devra être juste, humaine et progressive, parce que tous les métiers ne peuvent pas être exercés à un âge avancé. Une aide-soignante, Madame la Présidente, qui a commencé à 18 ans, un chauffeur de bus dont le dos est usé, une couturière, une caissière, un maçon, eux, comptent les années qui leur restent à tenir, souvent dans la douleur. Peut-on, la question qui s'impose, peut-on traiter de la même façon un cadre et un ouvrier? Madame la Présidente, chers collègues, je ne suis pas là pour faire de l'idéologie, je suis là pour défendre un principe simple, hérité de ceux qui m'ont précédé. Travailler, ce n'est pas seulement produire, c'est aussi mériter de vieillir dans la dignité. Fidèle à mes racines syndicales, je crois au dialogue, à la concertation. Ce débat de ces derniers jours n'est pas technique, il est profondément humain. Et c'est dans cet esprit que 2 comités ont été mis en place pour accompagner cette réforme avec justice et discernement. L'un, présidé par le Premier ministre pour examiner les mesures de soutien possibles aux personnes âgées de 60 à 65 ans, travaillant dans des secteurs aux conditions particulièrement difficiles, ainsi qu'aux femmes au foyer et mères éventuellement éligibles sous conditions de ressources. L'autre comité, présidé par le ministre de la Sécurité sociale, pour étudier les aides possibles destinées aux personnes en situation de handicap ou d'invalidité liées à leur état de santé, les empêchant de poursuivre leur activité professionnelle. Ces initiatives, Madame la Présidente, témoignent de notre volonté de protéger les plus vulnérables et d'adapter notre système aux réalités humaines sans laisser personne sur le bord du chemin. Alors oui, appelons à la responsabilité collective. Construisons un système de retraite qui protège les plus vulnérables, qui respecte le travail accompli et qui soit viable pour les générations futures. Refuser d'en parler, Madame la Présidente, c'est fuir nos responsabilités. L'aborder ensemble, avec justice et courage, c'est honorer nos luttes passées et préparer un avenir digne. Madame la Présidente, je porte en moi une profonde reconnaissance envers les habitants de Belle-Rose-Quatre-Bornes que j'ai l'honneur de représenter. Je m'engage à rester à leur côté pour défendre leurs intérêts, leurs difficultés et leurs espoirs. Depuis mon arrivée, j'ai découvert une circonscription marquée par 10 ans de négligence. Routes en mauvais état, équipements publics laissés à l'abandon, congestion routière persistante, la situation était critique. En seulement 7 mois. En seulement 7 mois, grâce à une collaboration active avec les ministères et notamment celui des collectivités locales, suite à mes questions parlementaires, plusieurs projets concrets ont vu le jour à Belle-Rose-Quatre-Bornes, circonscription numéro 18. À la source, l'ancien gouvernement avait mutilé un terrain de foot en y installant sans consultation des bordures en béton au milieu du terrain pour un soi-disant parcours de jogging. Une décision absurde, dangereuse et méprisante. Avec la municipalité de Quatre-Bornes, nous avons fait retirer ces installations. Le terrain de foot à pavillon. Grâce à ma question parlementaire B242, le fencing rouillé et dangereux, laissé à l'abandon depuis 20 ans, a enfin été remplacé entièrement.
sans interrompre les activités sportives. Le sol sécurisé, pardon. Voilà. Madame la Présidente, chers collègues, voilà ce que j'appelle agir concrètement. Voilà ce que signifie une politique de terrain. La rénovation du complexe municipal de résidence Père-Laval, laissé à l'abandon sous le précédent régime, les habitants n'en pouvaient plus. Électricité défectueuse, éclairage inexistant, peinture écaillée, plomberie et sanitaire hors d'usage, tout était à reprendre. Nous avons tout refait. Et ce n'est pas fini. Bientôt, la toiture sera étanchéitée pour en finir avec les infiltrations. Même chose a dit Unaren Lane, un air de jeu abandonné. Un air de jeu abandonné, dépourvu de fencing. Incroyable, inimaginable. Une peinture défraîchie, un sol dangereux. C'était inacceptable Aujourd'hui, les enfants y jouent en toute sécurité sur un gazon artificiel dans un espace propre, éclairé, entièrement rénové. Eh oui, on l'a fait. Ce n'est pas tout, Madame la Présidente, ce n'est pas tout, chers collègues. Depuis janvier 2025, nous avons reprogrammé les feux de signalisation à Hillcrest Avenue afin de renforcer la sécurité des automobilistes après une trentaine d'accidents recensés à cette intersection. Aujourd'hui, Madame la Présidente, chers collègues, les voitures ne se croisent plus. C'est ça, la volonté politique. Tout récemment, nous avons procédé à la réouverture du Old Mocha Road, à côté du cimetière Saint-Jean. Les travaux avaient été retardés sous l'Ancien Régime. Résultat, pas moins de 250 tombes endommagées, un désastre causé par l'incompétence des anciens députés du gouvernement Jagnat au numéro 18. Ils passaient plus de temps à se chamailler qu'à travailler pour le peuple. Le traumatisme reste vif à Colville, où les habitants se souviennent encore des tombes qui avaient fini dans leur cour. Madame la Présidente, je vous le dis, on ne s'arrête pas là. D'autres chantiers majeurs sont en cours, notamment la rénovation complète du terrain de football de bassin, clôture, éclairage, vestiaire, gradins, terrain synthétique, ainsi que le lancement des travaux du centre communautaire de Beau Séjour, entre autres. Pour conclure, je remercie les habitants de Belle-Rose-Quatre-Bonnes pour leur confiance et leur patience. Ce mandat, Madame la Présidente, chers collègues, ce n'est pas un privilège, c'est une mission que je continuerai à honorer sans relâche, sans détour, avec engagement et détermination. Je vous remercie pour votre attention. Thank you for gaining more time. We are doing very well. Yes, Honourable Mr. Sukul. Madam Speaker, today I stand before this August Assembly not to defend a budget, but to champion a revolution that will transform Mauritius from a nation that consumes knowledge to one that creates it, from an economy dependent on others' innovation to one that leads through its own discoveries. Indeed, to my knowledge, it is the first time that a budget has put so much emphasis on research, development, and innovation. Rightly so. This will definitely propel sectors like the bioeconomy. I wish to congratulate the Honourable Prime Minister for crafting such a document despite the limited marge de manœuvre. This budget allows us to move from abyss to prosperity, from financial fiasco to financial fiscal phoenix.
True it is that we are forced to reform the BRP and the FTES. But I would like to ask, who is that politician who voluntarily, willingly would like to come up with unpopular measures? If you show me that brave soul, I will show you the one who doesn't know his job description. So, every politician would like to do la bouche du. But unfortunately, the legacy that we had from the previous government, which I call calamidas experts, because they had mastered how to inflate data out of nothing. They have forced us to begin by consolidating our economic foundation. Already in the first year of our 5-year mandate, a task roughly equivalent to rebuilding a house when we know the past tenant is lighting fire in the basement. Madam Speaker, on several occasions, we have heard the opposition talking about the document State of the Economy, which is an official document of the government of Mauritius. For my speech, I want to do some research to find out, for example, from UK, and the reports from UK government is available on the site gov.uk, whether they had name of the people. Unfortunately, I couldn't find one that had the name of the people. The only thing they had was the copyright of the Crown. The opposition, instead of talking about the data the document has, is talking about the cover. They are used to judging a book by its cover. And that's why they're here in the opposition. It is abundantly clear that rather than engaging with the substantive economic data and analysis contained within that document, the opposition has chosen to focus on the formatting conventions. Let us dig deeper into what the previous governor did. I'm convinced, as a mathematician, I'm convinced that they were using calculators of the Stone Age. Let us not forget what the previous governor did. At the time when telephone was attached to a wire, people were free in Mauritius to talk. But during the last 10 years, when the mobile was codeless, people were no more free to talk. That's not all. They have mastered printing of banknotes with such an enthusiasm as if a teenager has got a new console to print banknotes, making our rupee even lighter than a bird which is flying. Their fiscal stewardship resulted in inflation rates that would make even a hot air balloon jealous. Public debts levels that reach astronomical heights, and an economy so creatively managed that even the most optimistic accountants required therapy following the publication of the last few Moody's reports. The leader of the opposition dared to say that this is the worst budget he has ever seen in 25 years. Come on. Let me remind him, as the population, let me remind him and the population that
In April 2023, when the leader of the opposition was in government and had already spent 8 years in government, the Competition Commission affirmed that the price of cooking oil, chicken, milk, cheese increased by 26 to 52%. Our government immediately decreased the price of several food items already mentioned by my colleagues. Let us not also forget that Pierre Labour, who was invited by Radio Plus on 7 April 23, un vendredi saint, said, "Li pas vrai qu'il fait une casse les reins la drogue parce que la drogue peut prendre l'ampleur." 8 years had passed in power. And what did they do? They failed miserably in the fight against drugs. This government, immediately after coming into power, took bold measures, especially by setting the National Agency for Drug Policy and Coordination. I was surprised today to hear Honorable Duval saying that, Mauritius is not drug-free. But they were in power for 10 years. What did they do? They worsened the situation. If today you find drugs everywhere, it's because they didn't do anything. In this same National Assembly, on 28th March 2023, the then Minister of Education affirmed that more than 96% of students from extended program had failed. Can you imagine? They had already spent 8 years in government, and they came in this assembly to affirm that the education system has failed. Un aveu d'échec. And above all, how can we forget Serenity, the flop film? The flop film of the flop government that took 140 million rupees of taxpayers' money. Madam Speaker, from this depth of financial creativity and to embark on a journey toward genuine prosperity, we are making an appeal to everybody to work with us, as the President Kennedy so eloquently declared when announcing humanity's lunar mission. We choose to go to the moon, not because it is easy, but because it is hard. Similarly, we choose fiscal responsibility and not political convenience, because financial reality, unfortunately, has a way of being remarkably stubborn. The foundations of this budget may taste somewhat like medicine to some palates. Bitter, but it is necessary. Rest assured, we're going to administer it with the best dose of intentions. We are confident that the eventual harvest will be sweeter than the finest dessert you find in the diplomatic banquets. Today's careful planting of these admittedly unpalatable fiscal rules will yield bountiful economic harvest that our children will enjoy, while fondly remembering our generation that chose long-term wisdom over short-term comfort. We are not merely balancing books, we are rebalancing the future itself. Unlike members of the other side of the Assembly,
of this assembly who are purporting that the work did not start immediately after the election. Let me remind them. In my ministry, we set up 7 committees right after the election. First, to look at our research strategy, because we want to ensure that research becomes a pillar for this country. We had a second committee on branding and marketing, because we would like Mauritius to be also known for its higher education and research. Third, we set up a committee on TVET and pathways, so that technical education becomes the first choice, that they have the dignity. We have also set up a committee on internationalization, which appeared in the government program. So, how to ensure that Mauritius is ready to accommodate international students. We had a committee on science diplomacy, study in Mauritius, and finally teaching and learning, because we realize that there are universities, higher education institutions that were deciding on their own the number of hours they could teach, the number of hours they could do online. So we had to put some order, and therefore we set up these committees. The findings were presented at the Higher Education Summit held on 4th to 6th June 2025. We are not waiting for the plan that will eventually be eventually developed to start implementing. We are already implementing. For example, we have already started with the National Research Week. For the first time in Mauritius, we got the all the higher education institutions to work together for the National Research Week. We have also signed a historic agreement with the QAA UK. It's for the first time. It's for the first time that we sign an agreement with QAA UK, so that British universities offering their program, either directly or through their partners, wouldn't have to go through double accreditation. I heard the leader of opposition during his speech saying that we are introducing AI without proper regulatory framework. False. The guidelines for the use of AI in tertiary education has already been developed with the stakeholders. The Higher Education Commission has already come up with the guidelines for the use of AI in higher education. Contrairement à ce que l'honorable leader de l'opposition a dit hier sur l'intelligence artificielle, le gouvernement ne fonce pas la tête baissée. We have also signed, as I said, an agreement with many other universities in order to strengthen the partnership. Madam Speaker, there exists a phrase so perilous that I wish government would come with a health warning. The phrase is, we have always done it this way. The opposition parties have embraced this mantra with great enthusiasm. They champion the time-honored traditions of borrowing money like teenagers with a first credit card, accumulating public debt with the determination of a collector hunting rare stamps, and practicing fiscal responsibility, or I should say irresponsibility, with all the precision of a blindfolded dart player. This budget boldly rejects the quaint notion that small island states must forever play the role of civilization adorable sidekicks. Charming, perhaps, but never the hero of the innovation story. We refuse to accept that our geographic coordinates somehow limit our intellectual attitude. The real challenge, as it turns out, is not hatching brilliant new ideas overnight. The Herculean task is
prying ourselves away from the comfortable embrace of outdated thinking, which clings to us like a well-meaning but overly affectionate relative at a family gathering. We categorically reject the premise that Mauritius must remain perpetually seated at the global knowledge buffet, politely sampling what others have prepared for us. Instead, we choose to don the chef's hat and start working on innovations that will have the world asking for our recipe. As Winston Churchill so eloquently proclaimed during Britain's least convenient historical moment, the empires of the future are the empires of the mind. Today, with this budget, we commence construction of Mauritius' intellectual empire. Madam Speaker, this budget transcends the mundane task of funding education. We are investing in something far more ambitious, the radical act of thinking itself, the audacious pursuit of innovation, and the delightfully subversive business of transformation. Madam Speaker, the centerpiece of our transformation is the establishment of the National Research and Innovation Institute, the NRI. This is not merely another institution. It is the beating heart of our innovation ecosystem. When Singapore, right in 1991, established its Agency for Science, Technology and Research, they made a decisive commitment to research excellence. Today, they are globally recognized as an innovation hub. As Singapore's founding Prime Minister Lee Kuan Yew proclaimed, the quality of a nation's human resources is the decisive factor in its development. Our NRII will coordinate, consolidate, and catalyze. Where we had fragmented efforts, we will now have focused excellence. Where we once had isolated research, we will now have integrated innovation. The 200 million research fund represents an unprecedented increase in government research funding. To contextualize this investment, South Korea, for example, South Korea increased their research and development investment between the years 2000 and 2019, directly contributing to their transformation from a developing to a developed economy. We are positioning Mauritius on a similar trajectory. As Marie Curie said, research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. We are investing the 200 million not just in research, but in revolutionary thinking and innovative policy crafting. Through NRII, we choose to lead and not to follow. Madam Speaker, we have set ourselves an ambitious target to double our foreign population within 3 years. Some call it audacious, I call it inevitable. The global evidence is compelling. Australia's international education sector contributes 25 billion Australian dollars to the economy, making education the 4th largest export. Similar for New Zealand, where it contributes 4 billion, where it contributed 4 billion in 2019, creating 6,000 jobs. And in Canada, contributed around 30 billion to their economy in 2022. Malaysia, which is one of the reference countries for us, which has transformed itself into a knowledge hub, despite receiving 130,000 to 170,000, has set a target for itself,
for receiving 250,000 students by the end of this year. In Mauritius, we already have all the necessary advantages that most education hubs lack. Peace, political stability, English as an official language, multicultural society, strategic location, and most importantly, a government committed to educational excellence. The new hall of residence at Réduit is not just an accommodation. It is a declaration that we welcome the world to learn with us. When students from Madagascar, Seychelles, Réunion, and beyond choose Mauritius, they bring not just their fees in foreign currency, they bring their dreams, perspectives, and futures. Our Study in Mauritius brand will position us as the education destination of choice in the Indian Ocean and beyond, just as Study in Canada, Study in Australia have become global brands. Unfortunately, I must admit that we are very late. We create a brand today, it's not going to create magic tomorrow, but nothing has been done over the last 10 years. So it's better we start it now. Madam Speaker, we stand at the threshold of the fourth industrial revolution. AI is not coming, AI is already here. The question is not whether we will adapt, but how quickly we will lead. Making AI a mandatory module across all public higher education curricula is a world-first initiative. While other countries debate AI ethics, and I heard the leader of opposition yesterday taking that statement, we are embedding AI literacy in our national DNA. Institutions like McKinsey and PwC already project that AI will contribute around $15 trillion to the global economy by 2030. More than the current output of China and India combined. The AI pioneer, Ning, emphasizes AI is the new electricity. Just as electricity transformed almost everything 100 years ago, today I actually have a hard time thinking of an industry that I don't think AI will transform in the next several years. Our graduates will not just enter the job market, they will create it. They will not just use AI, they will develop it. They will not just adapt to change, they will drive it. Madam Speaker, the $438 million infrastructure investment represents most probably the largest single investment in educational infrastructure in our nation's history. Modern infrastructure is not a luxury, it is a necessity. Cambridge University's computer science building cost £75,000 million and position them as a global tech leader. We are making proportionally similar investment. Our research laboratories will endeavor to rival those of the best universities. Our digital learning facilities will prepare students for tomorrow's economy. As Victor Hugo wrote, he who opens a school door closes a prison. We are opening doors to infinite possibilities. Madam Speaker, excellence is not negotiable. The amendments to the Higher Education Act proposed in the budget, including the recognition of micro-credentials, position us at the forefront of educational innovation. The global micro-credential market is projected to reach $20 billion by 2030. LinkedIn reports that skill-based hiring has increased by 76%
since 2019. By recognizing micro-credentials, we are not following trends, we are setting them. As said by the business guru Peter Drucker, the most important thing in communication is hearing what isn't said. What traditional credentials don't capture is the growing importance of specific targeted skills. IBM's Build platform has trained over 30 million people globally. Google certificate programs have become industry gold standards. I must say, after our Prime Minister announced that our students will follow AI module, the UK Prime Minister announced on 9th of June that 7.5 million of employees will have to follow a module on AI over up to 2030. So we were ahead of them then. So the review of the free tertiary education scheme is a strategic optimization. Unfortunately, the leader of the opposition in his speech said, "Beaucoup vont abandonner." We have reassured that all the students, part-time, full-time, who are already registered in public higher education institutions, will continue to benefit from free tertiary education. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est garantir la pérennité du système, surtout après des années de mauvaise gestion budgétaire. Madam Speaker, the 70 million annual allocation to the Mauritius Research and Innovation Council over 5 years demonstrates our unwavering commitment to research excellence. To contextualize this investment, let me give a few examples. Finland spends 2.7% of GDP on R&D and ranks among the world's most innovative countries. Denmark spends 3.1% and leads in sustainable innovation. Our per capita research investment is well on track to approach these benchmarks. As the inventor Edison proclaimed, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. We are investing in both research and innovation. Through MRC, we are preparing minds for groundbreaking discoveries. Switzerland, despite its small size, consistently ranks as the world's most innovative country, spending 4.3% of GDP on research with strong university-industry link. Madam Speaker, our incentives package to attract foreign research labs is generating international interest. I hope, just as BMW established their research center in Singapore, it brought investment, knowledge transfer, and supply chain development. When Google opened their AI research lab in Zurich, it transformed Switzerland's tech ecosystem. The premium investment certificate for research labs, coupled with fast-track permits, infrastructure access, creates an ecosystem where global research meets local innovation. This is how Singapore became a pharmaceutical hub, how Ireland became a technology center, and how Mauritius will become an innovation destination. Madam Speaker, the arithmetic of education investment is compelling. Every dollar spent in higher education generates $3 to $7 in economic growth, according to OECD. If we successfully double our international student population from the current levels to 6,000, the direct economic impact would be very commendable.
the indirect benefits, job creation, cultural exchange, knowledge spillovers would double. Madam Speaker, the Nobel Prize winner Paul Rumor demonstrated that economic growth occurs whenever people take resources and rearrange them in ways that make them more valuable. Education is indeed the ultimate rearrangement of human resources. Reputation is not built overnight, but it can be lost in a moment. We are building Mauritius' reputation as a serious education destination, a credible research hub, and a reliable partner in knowledge creation. When international students return home as alumni, they become ambassadors. When researchers publish papers with Mauritian affiliation, they elevate our profile. When innovations emerge from our laboratories, they enhance our credibility. Madam Speaker, we bear responsibility to future generations. They will judge us not by obstacles we faced, but the opportunities we created. They will measure us not by the problems we inherited, but the solutions we bequeathed. Students entering universities today will graduate in a world we can barely imagine. Artificial intelligence, quantum computing, biotechnology, space explorations, these are not distant possibilities, but immediate realities. We must prepare our students not just for jobs that exist today, but for careers that will emerge tomorrow. As said by John Dewey, education is not preparation for life. Education is life itself. Today we breathe new life into Mauritian education. Madam Speaker, the theme of this budget, From Abyss to Prosperity, Building the Bridge to the Future, shows that education is that bridge. Research is the foundation. Innovation is the pathway. We stand at a crossroads. We can choose mediocrity and accept our current position, or we can choose excellence and claim our rightful place among the world's educational and innovation leaders. The budget measures presented represent more than financial allocation. They represent our faith in Mauritius, our confidence in our people, and our commitment to our nation. I do not ask members merely to approve this budget. I ask you all to embrace this vision. We seek your partnership in building the future. Together, we will establish the National Research Innovation Institute as a symbol of excellence. Together, we will double our international student population and establish Mauritius as a regional education hub. Together, we will integrate AI across all curricula and prepare our graduates for the future economy. Together, we will invest in modern infrastructure. Together, we will transform Mauritius from a consumer of knowledge to a creator of innovation. As Martin Luther King Jr. declared, the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at the times of challenge and controversy. Today, we stand for educational excellence, research innovation, and national transformation. The future of Mauritius is not predetermined. It is our choice. With these budget measures, we choose excellence, we choose innovation, we choose transformation. We choose to build a bridge to prosperity. The future starts today. The bridge to prosperity begins here, as Mahatma Gandhi taught us. Be the change you want to see in the world. Today,
Mauritius becomes the change the world needs to see. I commend this budget to the House. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Yes, Honourable Junior Minister. Mr. Pierre. Honourable Pierre, please. Mrs. Speaker, there's a lot of stress on all honourable members in those last days and weeks since the presentation of the appropriate bill, the first reading. We've been in the press, on social media, and we can all feel that burden. I tried to prepare a speech, and I could not have a structure to it. Today, the road is angry. We can see social media going in all directions. We've all been in the press. Junior ministers, minister, Résistance Alternative, the DPM, the Prime Minister. I should correct myself, not everyone is angry. There's a little group of people which is very happy, taking benefit of what's happening today. Let me, at the outset, mention that I stand by my Prime Minister and I stand by this government. I don't want to be Alfred Hitchcock. You know, I heard yesterday on social media there was a gentleman in front of Parliament, a maçon. And I've been, in the very beginning of my career, maçon. J'ai été casseur de pierre. And I can tell you that I thought I will start my speech on tourism, the topic that I really cherish. Mais je serai lâche et fuir devant mes responsabilités sans parler du BRP, le sujet qui fait actualité en ce moment. Vous savez, un maçon, quand il a terminé un plafond, ce n'est même pas 60 ans qu'il attend, le lendemain, il ne peut même pas aller travailler. Et je pense à tous ces milliers de personnes qui, après l'annonce du budget, se sont dit « Qu'est-ce que je vais faire? Où trouverai-je le courage d'aller travailler? Encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. » Vous savez, some weeks prior to nomination day, I sent a message to Prime Minister, and I said to Prime Minister, I'm still in doubt, not sure if I'd run for election. And he called me, and he said, I need you in Parliament. I'll do whatever I can to get you elected, but I need you in Parliament. And Prime Minister, maybe it's this day today, and even if this is my last speech, and even if this is our last mandate, young politician, probably this country in this particular hour need this government. Joseph de Maistre, je crois, a dit « Chaque pays mérite son gouvernement ». Je crois que le temps est venu pour ce pays d'avoir ce gouvernement. Vous savez, un jour, j'avais dit au Premier ministre, you know, Mauritius needs you. Maybe a last time. You know why? I didn't know what I was saying at that time. Mais je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un Premier ministre qui aurait eu, je ne dirai pas les mots que je pense, mais le cran et le courage de prendre les décisions que nous sommes en train de prendre aujourd'hui. I have not intention to make you laugh or cry, because it's a very important topic, because in 3 days, the people will be in the road following. Je ne me souviens plus qui a dit, je crois que c'est mon ami l'honorable Coogan, le loup, dans la bergerie, je ne sais pas où se tiendra la manifestation. Mais c'est très important de comprendre. On joue avec les chiffres, l'opposition joue avec les chiffres. Oui, c'est dur, les décisions que nous prenons aujourd'hui. Mais nous aurons la responsabilité devant l'histoire si nous ne prenons pas ces mesures. Ne parlons pas que d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais parlons des gens. Si nous sommes demain en défaut de paiement, je ne suis pas aussi éminent que mon ami Reza ou Kougan pour parler des chiffres. Mais je sais
que nous frôlons, si nous ne sommes pas encore, il a bien dit, il est étonné que Moody's ne nous a pas encore enlevé notre rating. Défaut de paiement, plus d'argent pour payer l'éducation, la santé. Et je vous le dis, mon cœur est brisé quand je pense aux gens qui auraient dû toucher la pension. Mais vous savez quoi? You know why I'm standing by my Prime Minister and by my government? Because this man I met in 2017, the first day we did not agree on all items, and we still don't agree on all items. But I told him, I know that this man will stand for les plus vulnérables, pour ceux qui ont vraiment besoin. C'est pour ça que ce n'est pas la peur de ne pas être élu. Non, ce n'est pas. And I'm saying it. Nous n'avons pas peur de ne pas être réélus. No, we are not here for that. Yeah. If I'm not re-elected, if you're not re-elected, we go back to work. And you know what? I don't want to mention that here because I can see a lot of people talking about our cars, per diem, etc., etc. You know what? Being here, it's a real sacrifice. Financial sacrifice, not only for me, for a lot of other CEOs of companies, because this country now, in this particular time, needed that government, this sacrifice. Honorable Damrin been in the press. Junior ministers been in the press. People thinking we are earning a lot of big salaries in this current budget. But this country needed this team. And I ask the population of Mauritius who is listening to me today to really make the difference between this team and this team. This is the real difference. And the journalists and all those joining them, and you know what, there won't be any pressure. We don't have SSTs. No, you can't go because this is a democracy. You know? And you know what? I was not in Mauritius, I was following what was happening. Social media. I didn't put any posts on Facebook. But you know what? The people, this little group of people, fought. But there's 4 different parties, symbol in this alliance. Ils pensaient que cette alliance allait faillir. Non. Le leader de l'opposition a repris une citation de Jean-Pierre Chevènement. Si tu es ministre, tu fermes ta gueule ou tu démissionnes. Non. On est solidaires, puisque nous sommes dans le gouvernement. Ministres, députés, nous sommes solidaires. Ils pensaient qu'une brèche allait s'ouvrir. Ce n'est pas le cas. Puisque, et je salue le courage de mes amis, Réelle Résistance et Alternative. Vous avez été lynchés dans la presse, j'ai suivi. Mais nous sommes avec vous. Nous avons peut-être un différent symbole. Nous sommes avec vous. DPM, nous sommes avec vous. Damri, honorable Damri, nous sommes avec toi. Nous sommes solidaires. Puisque pour relever ce défi, nous avons besoin de la solidarité. Anyway, notre cœur est brisé. Parce que, excusez-moi madame la présidente de reprendre les paroles d'une chanson comme une citation, et ces salauds ont mis le feu dans le paradis. Cette bombe a déjà éclaté. Je ne vais pas citer les chiffres. Je crois que l'île Maurice a pris par cœur 642 milliards, la dette publique 90% de notre PIB. Et je m'en passe de tous les chiffres que tous mes collègues et tous les amis vont citer. C'est ça la réalité qui nous amène aujourd'hui. Il a raison, l'honorable Kougan. Oui, nous avons le choix de ne pas prendre cette décision, puisque c'est un choix. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous? L'opposition de la chaise vide. Que faisons-nous? Est-ce que au Champ de Mars, dimanche, ou je ne sais pas où ce sera, est-ce qu'il y aura des valises de billets de tout cet argent qui ont été volés? Et je ne dis pas ça pour faire rire ou pleurer, mais c'est important. C'est la vérité. Maurice, Madame la Présidente, je m'arrête ici sur le sujet de la BRP, parce que je souhaiterais parler du tourisme qui me passionne. Et c'est pour cette raison, vous savez, paix à son âme, j'ai demandé à mon papa, when the call to be in politics came, he said to me, you know what, it's difficult, because our family been destroyed because of politics.
He said, you know what? Make your devoir to give back to your country what your country gave you. And if you think this is why we are here, it's here for a purpose, do it. And then I decided to join it, and I'm very happy. and Honorable Richard Duval and myself, for the last weeks now, we've been traveling in the same car, we've been moving together because there's been a lot being said about what's happening in tourism. No, you know what? You've seen us, you know what? You know? Yes, of course, all of us, backbenchers and junior ministers, when we knew that we would not be ministers, we were disappointed. That's for sure. Let's call a spade, yes. But we are here to serve. And do you really think, a minute, and I hope my Prime Minister didn't think that because I'm not minister, I will let that industry which represents almost 9% of our GDP down? Let me give you some figures now. We've been sharing figures, we've been talking. And if you want to talk about my colleagues asked me where my notes, these are my notes, okay. The state of economy, it's my minister and myself who wrote the page 40. Let me write to you everything that's wrong with industry. Labor shortage, page 40, state of economy. We can sign it and give a copy to the leader of opposition if required. Limited air connectivity, expensive destination, shortage accommodation, lack of planning for hotel development, unregulated tourist accommodation, heavy reliance on traditional market, limited tourism product, climate change. If you listen to me on radio, all my interviews, I always mention, I've been tasked by, because this is the real definition. I don't like the word junior minister, means delegate, deputy minister if you want. I've been tasked by. Because if he does not ask me to do, not later than today, I sent a note to MTPA again. You know, I will talk about Miss C. Speaker. How much more time I have? Oh my please. dear. I'll tell you in a minute. Sorry? 7 minutes. Okay, let me tell the country where we are standing as an industry. And you knew where we were. You got time. For those of you who are passionate about tourism, and read, there's a paper this weekend that appeared on the same page. 2 different journalists give 2 copies. 2 different copies of our situation. So I'm asking the people now, 8 minutes, thank you. The people now to analyze. Analyze on tourism, on the economy, and not to listen to what they're saying, and to look at the figures, because it is very important, you know. And I really thank the people of Mauritius that on 10th of November, they made the right choice, because just imagine, just a minute, if that government would have been in power. You know, we talk about Moody's, I don't even want to think about where we would have been today. This is a document of l'ARIM, l'Association des hôteliers, des hôtels et restaurateurs de l'île Maurice, official, issued on 1 June. You know, this is a forecast, where everybody is saying, yes, the situation is not good. And I will take one quote from that journalist in Weekend. Maurice ne va pas mal, mais sa situation elle ne va pas assez bien pour continuer son transformation. And this is what we've been doing. It's here in A Bridge to the Future, transforming the industry. And see, we've started already. We were not waiting for the budget. Since the first day we took office, we've been meeting private sectors, we've been meeting DMCs, we've been meeting, and you know what, pressure on us about budget, and it's a mistake. We did not go to ITB, we did not go to ATM, but we need to invest. We need to invest. We need to invest in all those pillars that will bring revenue. This is responsible business people, responsible government. We need to invest. That's why we are investing 541 million on promotion. People think it's 900 million. No, promotion is only 541 million
on promotion. And it's not a lot of money, I can tell you, but it is something that, if managed properly, we will have the desired results. Because just bear in mind that the previous budget was dedicated to one hotel only. You remember that. I don't want to mention names here, but you know where our marketing was going. Now, the team, under the leadership of Honorable Richard Duval, we are really scrutinizing every single activity. It's not later than today. I sent him a letter to that to be sent to MTPA. We will scrutinize every single activity, every single market. You know what? We're talking of a budget of current economy, but there's a crisis actually in Israel and in Iran. And for those of you who've lived the time of George Bush and Iraq, you remember we had an issue with European market. And European market today represents 64% of our tourist arrival. We are working on diversifying those markets. Africa, which is next door, Eastern Middle East market, Iranian market. We have a long list of initiatives. Because what happens if Europeans cannot come to Mauritius? We need to have a B plan. So let me conclude on giving you those numbers. I'm very nervous when I talk about tourism because June 2024, today, we are in June. For the month of June, l'ARIM, which represents 79%, the sampling of hotels, excluding the informal sector. The hotels, 14,000 rooms, represent 54% of our business, 45% the informal sector. So this l'ARIM is forecasting for the month of June 67%. So this 67%, I'm being recorded, for June 69%. So this 69% is 6 points more than last year, 6 occupancy points. I'm not giving you all the figures, 6 occupancy points. So this same forecast, in February, I went back and looked where we were standing in February, just for you to see what our ministry has been doing. In February, we were standing at 26 compared to 29, and we were 3 occupancy points behind last year. Whereas today, we are 6 points ahead. I can give you all those numbers until the month of October, but let me give you the good news. We are 26 occupancy points ahead from June to October 25. Yes, not everything is rosy, is great, but there's a team under the leadership of the Prime Minister really bringing all the pillars of the economy in the right direction, because otherwise we won't survive that crisis that's waiting for us ahead. You know what? I will conclude, Mrs. Speaker, because I have no track on time. I will conclude saying that, you know, we have a long way to go, 5 years. Yes, Mr. Asiabaden promised that electricity will go down after 3 months. Yes, my friend Honorable Siken came with a shushu in Parliament. Yes, it's true. Let's call it. This is all we said that. Yeah. Okay, yes, Honorable Jitan mentioned about this Bhojpuri word that Weetabix was still keeping increasing. This is the reality, and this is what we wanted to do if we had the means. But Honorable Utim yesterday explained clearly that this government inflated their revenue, and they did not have a look at their expenses, which were going in all directions. You know, the words of truth is the one that will guide this population, because that team there and all the people going in Port Louis, they are not saying the truth to the population. We are telling the truth. We are coming with figures. We are coming with facts. We are coming with plans, with proposals. And I'm very glad, Mr. Prime Minister, that you instituted these 2 committees
to take care of those that really in need. I've looked at the budget, and those who have incapacity not able to work. Because this government, we are really compassionate, and we have empathy for these people compared to the other team over there. Thank you, Madame la Présidente. Thank you. Honorable Babaji, please. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, we are here standing today in this House to debate the Appropriation Bill 2025-2026. And as my friend just said, there are lots of gossips, there are lots of rumors, there are lots of manipulation outside on the road. But as a team here, we are all together, trusted by the public, to change the life of those people. And people need to understand that we are not the alliance of les peuples to give everything or to proffer everything for free. We are here to build the bridge, as we said, and we need to understand that when we got the election on the 11th of November, and when this team came to this House, they had to analyze the going government's performance, and that's why we had the state of the economy. And we had a choice. We are at the junction of a road where either we bring more skeletons in the cupboard, or we change it to build the future of the next generation coming next to us. Madam Speaker, I shall start my speech today by quoting this famous expression of general truth. Odo ab keo. These three words have echoed through centuries of human civilization. This is a general truth which means order after the chaos. And we had 10 years of chaos behind us. And it is time to react or not to react. By chaos, we refer to the chaotic economic wreckage of a faltering LEPEP government, left for the present government, scarred by fiscal mismanagement and marked by the quiet suffering nation, led down by a leader who lacked vision. Madam Speaker, we need to understand that a budget is not just an annual financial statement of the financial year detailing government income and expenditure. It's about thinking about the future. It's about thinking about reforms. It's about thinking about new pillars, new economic pillars for the next generation coming. And to do all this, we need reforms. We need bold reforms. The 2019-2024 government, despite being much conscious of the economic realities, promised the moon and sun to woo specific chunks of the electorate. And we all know when they promised the 14-month bonus, which chunk of electorate they were looking for. When they promise for pensions, the BRP, that's what they are debating, which chunk of electorate they are looking for. It was all like Alice in Wonderland with the electorate out of touch with realities. But the people outside the population were not in their favor, and they gave a full lesson, a good lesson to them by infliging a 60-0 to the Alliance for Change. Let's have a look at how they finished the
financial part of our government. The national debt is fast approaching the annual GDP of the country. Budget deficits were deliberately camouflaged to a minimum, and trade deficits and balance of payments reaching unsustainable levels. Under the ancient regime, Mauritius had reached a situation where the IMF, the World Bank, and Moody's were threatening to intervene. The IMF had already instructed the Bank of Mauritius to pull out of the Mauritius Investment Corporation, the MIC, as the role of the former was deemed to be incompatible with that of the MIC. But the authorities ignored the IMF directives and went ahead with their plan. Today, we know the extent of dilapidation that went on the MIC and the amount of funds transferred to Dubai and elsewhere in the United Arab Emirates in private accounts. If we are in that position today, Madam the Speaker, the result is the 10 years of incompetency of that government. After the chaos, now let us take the firm commitment to rebuild the real order. Today, under the steady hand of our Prime Minister, the Dr. Naveen Chandra Ramkulam, we stand at the start of a new chapter with the 2025-2026 budget. And the chaos ends here, the rebuilding begins now. We all know that globally, life expectation is increasing. The proportion of old age pensioners to the declining number of workers to sustain one pensioner, the old age pension budget is becoming unbearable. It is high time to bring bold reforms, and today I'm proud to have two experienced leaders, especially one who is the most experienced with the number of years in this House, and also we have in front of us a number of seniors who knows the economy of Mauritius since decades. And those members who are all in the cabinet are not timid, they are not faint-hearted, and also a competent team to act according to the facts we have seen in the statement of the economy. And now we take our stand. This is where our resurgence begins. In this government, we do not recoil from chaos. We work to transform it. One of the fundamental values of Alliance du Changement is that we do not fear the chaos, but to confront it within the intention to rebuilding the bridge to the future. A bridge to the future is more than some words of wisdom. It is a vision of meaningful blueprint for transformation, which requires guts and courage and determination as a strong steel. It calls for a deeper kind of order, one built on the pillars of justice, anchored in truth, and sustained by equality. It envisions a society not ruled by dominance, but united by a shared harmony. A harmony that echoes across every community, that reaches every citizen and every corner of our nation. Madam Speaker, today I stand with a profound sense of duty, pride, and conviction to support the 2025-2026 budget speech, delivered with clarity, courage, and compassion by the Honorable Prime Minister. From abyss to prosperity, rebuilding the bridge to the future. It's not just a mere title on a document. It is the emergence of your new philosophy, and it is a clarion call for utter transformation. It reflects our collective will to move from the brink of collapse
to the dawn of renewal. It reflects the character of a government that listens, that acts, and that leads with long-term visions. When the people of Mauritius entrusted us with their vote, they were not merely seeking a change of faces. They were demanding a change of fate. What we inherited was a fragile economy, record public debt, and a people losing hope. The whole nation is expecting that this government comes with daring measures so that to take the country out from being red listed by international organizations. What we offer through this budget is a new covenant, a renewed social contract centered on inclusion, dignity, and bold reforms. Madam Speaker, Mauritius is miles away from being autonomous. We therefore need good partnerships and strategic alliances. This budget strategically elevates Mauritius as a pivotal actor in the Indian Ocean geopolitical architecture. The 8 newly ratified bilateral agreements with India, spanning critical sectors including tertiary education exchange programs, integrated healthcare system development, and joint maritime domain awareness initiatives, constitute a comprehensive framework for shared prosperity. These instruments operationalize our parallel commitment to democratic governance and regional stability, creating institutional linkages that transcends transactional diplomacy. These are not just documents signed in ceremony. They are the building blocks of a new regional order where Mauritius stands as an equal partner, shaping the future through shared democratic values, mutual respect, and prove that small nation can wield big influence. Our partnership model demonstrates how middle powers can leverage shared democratic principles into concrete multilateral gains. We have rewritten the rules of international cooperation. Rather than accepting handouts, we are creating exchanges where both nations win. Our strategic location and maritime expertise, together with technology and knowledge that will power our future. This is how small nations grow mighty, by turning every asset into opportunity. The world is taking notice, not of what we need, but what we offer. When global powers seek Mauritius partnership, they are recognizing our value as keepers of vital sea lanes, models of multicultural democracy, and innovators in sustainable development. These agreements prove we are no longer just participants in the international system. We are becoming architects of it. Every clause signed represents another step towards our destiny. Not as a small island nation, but as a giant of the Indian Ocean. As an island nation, climate change is not an abstraction. It is a lived reality. It is the rising tide lapping at our doorsteps, the bleaching coral in our lagoons, the unseasonal storms battering our shores. This budget faces that truth head-on with real solutions. The corporate climate responsibility levy is not just another tax. It is our collective insurance policy, directly funding the fight to save our homeland. Every rupee will shore up our beaches against the hungry waves, power homes with clean Mauritian sunshine instead of foreign oil, and protect the unique wildlife that makes Mauritius not to sit idle while the climate crisis worsens. We will lead, we will innovate, and we will act. The world may debate climate change. We are too busy defending our future. While others talk, we are planting mangroves. While others hesitate, we are building solar farms. This is the Mauritian way, seeing the danger clearly. And now I need to point out, I need to salute the Minister of Environment for the action he took
to clean Ilo Beniche. Minister of Environment. The action he took to clean Ilo Beniche together with the junior minister. I'm saying the action you took to clean Ilo Beniche after having closed it for 3 months, but now people are happy, and especially our mandates, they were thinking they were doing. This is seeing the danger clearly. Then rolling up our sleeves to outsmart it. Our children will not inherit excuses, they will inherit solutions. The time for action is not coming, it is here, and Mauritius is not just participating. We are pioneering with vital initiatives, that is coastal rehabilitation, clean energy programs, and environmental preservation. This is how we protect our beaches, safeguard our biodiversity, and prepare for a greener tomorrow. Madam Speaker, I will now conclude by a call to unity and purpose. The chaos was the delusional situation, the economic vandalism, and the economic wasteland left by the precedent government. A landscape of broken premises and plundered potential, where the only growth industry was despair. I will conclude by saying that chaos meets its budget in budget 2025-2026, not just numbers on a page, but a declaration of war against failure itself. In this visionary document, the Prime Minister has done what few leaders dare. He has looked into the abyss and answered with audacity, and has re-established the order. This is the budget that will lift Mauritius by its bootstraps and make our nation breathe again. I stand in awe of a leader who, amidst global storms, has charted a course not just to survival, but to supremacy. A leader who understands that true statesmanship isn't about popularity. It's about having the courage to redistribute when others would hold, to reform when others would retreat, to dream big when others would settle for small. This budget carries the fingerprints of that rare political bravery, the kind that transforms nations. The people of Mauritius are not just watching, they are waiting. Waiting for the medicine to reach the clinics, waiting for the paychecks to feed their families, waiting for the light at the end of a very long tunnel. This budget is neither the light nor the tunnel. It is the catalyst, which will help to shorten the tunnel so that the whole nation sees the rising lights in couples of years. There is no perfect budget, Madam Speaker. There is right budget, and this budget, the right one at the right time, pulsating with purpose. It's our covenant that no Mauritian will be left behind in the march to prosperity. As our Prime Minister's words echo through this August Assembly, we will rebuild, we will rise together. Let them also echo in everyone's home, where a mother's budgets every rupee, every shop where an entrepreneur chases their dream, every classroom where our children imagine their future. This is more than a budget, it's our redemption song. I will quote Martin Luther King, who said, I open quote, all progress is precarious, and the solution of one problem brings us face to face with another problem. End quote. We remain confident that with the trust of the population placed in us, we shall overcome any problem that shall arise. With every conviction in my soul, I commend this blueprint for national resurrection to the House and to the courageous people of Mauritius who deserve nothing less than the extraordinary future we will build together. Thank you, Madam Speaker. Thank you so much. That was very good timing indeed. I understand that some members who were to talk this evening are not going to talk, but Honourable Sikuen will be moving. Madam Speaker,
I beg to move for the adjournment of the debates. Yes, the question is that the debate be now adjourned. Those in favour say aye. Those against say no. The ayes have it. Adjournment of the House, Prime Minister. Madam Speaker, I beg to move for the adjournment of the House to tomorrow, Thursday, the 19th of June at 11:30. The question is that the House be adjourned to Thursday, 19th of June at 11:30 a.m. Those in favour say aye. Those against say no. The ayes have it. The House stands adjourned. Ah ben, très bien.